This time on Border Control Europe. At Rome Airport, a passenger from China lets her friend take the heat. No. In Barcelona, the Guardia Civil makes a shocking discovery inside a suitcase. Estas deben estar recocidas ya. Che bene. And a suspect's hijinks test the patience of customs officers at Brussels Airport. C'est pas le moment de commencer à jouer le marviol ici. Non, je suis désolé. Millions of people and goods cross into Europe's frontiers every day, but not all of it is legit. Points of entry are also magnets for smugglers and chancers of all kinds. The border forces of Spain, Belgium, Germany and Italy have their work cut out guarding the ports, airports, land borders and territorial waters. This is Border Control Europe, on high alert 24/7. Around 3 million passengers travel through Rome International Airport in Fiumicino every month. And its frontline force, the Guardia di Finanza, has a knack for sniffing out smugglers. Today, they're searching the bags of a woman who was just flown in from Shenzhen in China. Controlliamo qui dentro un attimo. Questi di qui, cosa tieni? The trusty scanner reveals something peculiar in her suitcase. Mangiare food? The officer tries to get around the language barrier, Vestiti, clothis? but hand gestures only get him so far. The Chinese woman tries to explain that the bag belongs to her friend. No. Anche lei? Ah, sì. The woman is due to catch a connecting flight onto Florence. Però lei è rimasta sopra quell'altro. They discover that the two friends traveled together from China but became separated at customs. While a financial guard tries to track down the woman lost in transit, they go through this passenger's luggage. Adesso controlliamo cosa c'è nel bagaglio, ok? È pieno. That's quite a hoard she's got there. Queste sono sigarette che non possono entrare sul nostro territorio. Ok, quindi queste ore verranno sequestrate e verranno distrutte, ok? Chiamiamo un interprete che parla la tua lingua, il cinese, e ti spieghiamo quello che sta succedendo. Poi proviamo anche la domanda. Officers suspect the passenger may not be quite as innocent as she claims. They need to track down her friend to work out if she's a patsy or a partner in crime. El Prat Airport is 12 kilometers from the city of Barcelona. Every week, travelers fly in from over 300 destinations around the world. For customs officers from the Guardia Civil, finding unusual items in their luggage is all in a day's work. But when they scan the bags of one passenger, they're baffled by what they see. Vamos a ver estos bultos de aquí. Puede ser comida, pero no sé, parece distinto para la densidad. This suitcase has clearly had a rough ride. ¿De dónde viene, caballero? De África. De África. ¿Trae algo que declarar en el interior de su equipaje? The passenger's silence speaks volumes. Vamos a comprobar. When the officer opens the case, he makes a shocking discovery. No soy biólogo, pero son tortugas, no sé qué especie son. These animals must have had an horrendous journey. The officer's first priority is freeing them as quickly as he can. Vamos a seguir comprobando, a ver si en el interior de los demás paquetes también hay más animales. At Charleroi Airport in Brussels, customs officers stop a passenger who was just flown in from Tangier in Morocco. Bonjour, monsieur. Revenir. Pardon? Contrôle, douane.
Quelque chose de spécial à déclarer? They've got a sixth sense for spotting suspicious activity. La personne n'est pas passée au scanner. Voilà, c'est un contrôle manuel. Une personne qui est venue sur notre intuition. C'est quoi dans la vie, monsieur? Oh, je suis à risque. Vous êtes parti combien de temps? 30 jours? 2 semaines? Ok. Vous êtes parti faire quoi? Vacances? The passenger seems to find the whole thing quite amusing. La viande spéciale aux valises? But this suspicious package is no laughing matter for customs. Vous savez pas? Il y en a d'autres, monsieur? Ou il n'y a que ça? It looks like drugs. Il n'y a que ça? Ok, on va contrôler les taxes de vêtements, hein, monsieur. And going by that weary smile, this officer's seen it all before. When they bring the man in for further questioning, he seems surprisingly relaxed. C'est pas le moment de commencer à jouer le mariole ici. Non, je suis désolé. Perhaps humor is a defense mechanism, but if he's carrying drugs, his situation could get serious fast. Adesso controlliamo cosa c'è nel bagaglio, ok? Queste sono sigarette che non possono entrare sul nostro territorio. Anche lei? Ah, sì. At Rome Airport, a Chinese woman has been stopped with 2 suitcases full of cigarettes. She claims they belong to a friend. Queste invece sono della tua amica. Sì, sì. Chi è? L'amica? Her friend is calling, no doubt wondering where she is. No, aspetta, però... It's perfect timing. The interpreter has just arrived. Senta, stava chiamando questa signora. La può contattare un attimo si fa dire dov'è? La dobbiamo trovare un attimo. È qui. La può chiamare Amica. e le dice dove si trova un attimo, a che punto si trova. No. But there's a snag. Lei può ricevere, ma lei non può chiamare. Luckily, her friend calls back. 喂，你现在在哪里啊？我还在里面呢，还没出去。你不是3点多就可以走了吗？ Forse abbiamo trovato, aspetta. 他还在机场，他在机场，还在这罗马机场，他还在罗马机场。 Cosa gli ha detto ora lei all'amica? Di rimanere qua. Sì, no, sta qua in aeroporto, non fuori. Sì, sta qua. Now they just need to track her down inside the terminal. Infatti lei non può uscire se stai ai transiti, capito? Se non ha fatto il controllo passaporto. Time is of the essence. If the woman realizes the financial guard are onto her, she could do a runner. Se c'è qualche foto, qualcosa dell'amica fatta recente insieme. Io già ho pieno. È lei l'amica? amica. Adesso è così? È così? Tama si canta. There's good news. They discover she's at the gate. Oh, questa sta all'imbarco. Now they just have to spot her in the crowd. Come è vestita? Ti ricordi come è vestita, no? 短头发，有点颜色染青绿 Oh, 色。 capelli corti neri, capelli corti neri. Capelli corti neri e vestita di nero. Vado a vedere io, va. Dice che sta aspettando l'aereo o il gate. Comunichiamo allora via messaggio. If the guards don't move quickly, the suspect will be up in the air before they know it. ¿Trae algo que declarar en el interior de su equipaje? At Barcelona Airport, the civil guard have just made a shocking discovery: a suitcase full of live baby tortoises. Vienen con calcetines. Me imagino que estarán mojados los calcetines para la humedad o algo así. De recipientes lleva 7 grandes y 3 pequeños. Viene en un espacio muy reducido. Me imagino que las condiciones de humedad no sean las apropiadas para estos animales. Se veía que tenían los excrementos por encima. It's an unimaginably cruel way to transport animals. But as the officers continue to search the suitcase, they discover something even more horrific. Son tortugas también. Sadly, it looks like these poor creatures may not have survived the ordeal.
Qué pena. Y aquí, mira, hace calor aquí dentro. Igual están muertas. Estas deben estar recocidas ya. Qué pena. Estas vienen totalmente recubiertas en un calcetín. But wait, some signs of life. Esta se está moviendo un poquillo. O sea que esta está viva, pero bueno, no me extrañaría que muchas de las que están aquí estuvieran muertas. It's been a distressing find for the officers. Claro, no pueden ni sacar la cabeza ni nada. Echar un poquito de agua en la bandeja y ponerlas ahí. Pues sí, vamos a hacerlo. Por cómo tenía todo organizado, la tranquilidad que tenía cuando le hemos pillado con las tortugas, pensamos de que habría venido más de una vez. Colleagues from the Wildlife Protection Division are called in to identify the tortoises. ¿Cómo se llama esta tortuga? Es la gigante esta, es la especie protegida. ¿Esta qué grande es? ¡Guau! Esta más grande todavía. Las grandes debe ser que no les entraban en las cajas y decidieron dejarlas fuera. Los animales vienen en una situación un poco penosa. Vemos que algunas se mueven, suponemos que podrán sobrevivir, pero otras puede ser que estén muertas ya. Por lo menos que se hidrate. Cuando los compañeros les han comenzado a dar un poquito de agua, parece que han comenzado a resucitar. Voy, tranquila. Tranquila, guapa. The officers work quickly to free the remaining animals. Their survival hangs in the balance. Bonjour, monsieur. Contrôle, douane. Customs officers at Brussels International Airport have detained a passenger who was carrying 2 small bags of what appear to be drugs. Et ce que j'ai acheté, je l'avais acheté je crois pour 100 €, hein, c'est pas question de moment comme ça que j'ai acheté. Et vu que j'ai consommé, j'ai déjà consommé. Non, aujourd'hui j'ai pas pu consommer. Aujourd'hui j'ai failli rater l'avion. La dernière fois que vous avez consommé, c'est quoi? C'était hier, je pense. Ouais. Ce qu'on va faire, on va aller procéder à une fouille. The officers confirmed that the packages contain hashish, or cannabis resin. And they also discover a bottle of cannabis oil in his luggage. This concentrate has as much as 90% THC, the plant's psychoactive compound. The greater the amount he's carrying, the more trouble he'll be in. Ça fait 67, 68. A high percentage of the hashish smuggled into Europe is grown in Morocco. Consomme à quelle fréquence? Fréquence. The passenger is surprisingly candid. Bah, je fume à peu près tous les jours. Enfin, au Maroc, je fume à peu près tous les jours. C'est la Quelle quantité? Quantité, je sais pas. Je fume jusqu'à... Je dors. Longtemps que tu consommes? His habit has got him into trouble before. Première fois, en fait, je me suis fait arrêter en 2012. La valeur de la marchandise, on sait que plus ou moins, ça tourne entre 8 et 10 € au gramme. Si c'était pour revendre, vu qu'il y a 52 grammes, c'est une histoire de plus ou moins 500 € environ. That's a large amount of hashish, and it's not his first offence. This traveller is now facing a night in jail. It looks like the joke may finally have worn off. Quindi queste sono sigarette della tua amica. Amica, va. Lei dice che dovrebbe stare... Oh, questa sta in barco. Ti ricordi come è vestita, no? Capelli corti neri e vestita di nero. At Rome Airport, officers are trying to track down this woman's travelling companion, who she claims is responsible for her suitcase full of cigarettes. But they'll need to hurry. Her friend is about to board. Parli italiano? Richiedi i documenti, l'abbiamo trovato. The elusive friend has finally been found. Il passeggero collegato stava nell'area transiti e questa è stata poi individuata da altri miei colleghi che stavano sopra. La passeggera in questo caso andava a Firenze con un volo diretto. Dove stanno i talloncini delle valigie? Passare da un altro canale è un modo per eludere i nostri controlli, però siamo riusciti ad individuarla anche perché comunque aveva un atteggiamento sospetto, un atteggiamento comunque furtivo. Tu parla italiano, ci conosciamo?
Come no, ci siamo già visti da vedere. It turns out this is not her first rodeo. Officers have already detained her twice this year for cigarette smuggling. Dopo che è stata individuata abbiamo richiamato il bagaglio perché ovviamente essendo che è un volo in transito il bagaglio va direttamente a destinazione. C'è stato possibile appunto ritrovarlo. Signora, sono tuoi? Perfetto. Entra? It's no happy reunion for these BFFs. Just a waiting game to see what penalty they'll receive. It's clear by now that the two were in on it together. This is quite a hoard. And that's just from the first woman's suitcase. 110, 115. Anche lì conteneva tabacco lavorato estero e quindi anche lì si è configurata la violazione appunto della legge. Quindi con contrabbando di tabacco lavorato estero nel nostro territorio italiano. There are 187 cartons in total. Smuggling more than 50 carries a penalty of €1,000 per box and a criminal record. Black market cigarettes are estimated to cost the EU €10 billion a year in lost revenue. A Firenze, mi scrivi la via di Firenze? The repeat offender will be sent an official summons to appear on charges of tobacco smuggling, but jail time is looking likely. Ok, a posto. Tu hai finito. As for the other woman, perhaps she'll choose her friends more wisely in future. Está claro que esta no es forma de trasladar unos seres vivos. In Barcelona airport, the customs area has become a nursery, while authorities work out what to do with 2 suitcases full of live tortoises. Nos hemos puesto en contacto con el servicio CITES, que son los que se encargan de dictaminar si son especies protegidas, si está permitido su entrada o no, y nos han dicho que si esta especie en concreto es una especie protegida. These are Aldabra giant tortoises, one of the most critically endangered species on the planet. They can grow to over 1 meter in length and weigh over 300 kilograms. Sin los documentos ni nada, una tienda de animales no puede vender esto. But there is a black market for them. Al estar prohibidas pues pueden alcanzar un valor alto. Si trae 76, que las vendas a 100 euros cada una, son 7.600 euros, con lo cual, con que hagas unos cuantos viajes al año, puedes vivir de ello. If you're caught, you can face up to 2 years in jail. Se ha tomado la decisión por los manos de la Guardia Civil de judicializarlo y bueno, ya será el juez el que decida si considera que hay delito. En todo caso, ya pues, sería el juez el que pondría una pena y si el juez no considera que hay delito, sí que va a haber sanción administrativa. And that could be up to 3.5 times the value of the animals. The good news is that the tortoises appear to be getting their mojo back. ¿Está comiendo un hilo? Mira. One even tries to make a run for it. But he doesn't get very far. Before authorities can find a home for this lively bunch, officers make sure all of their charges are accounted for. 246, 74, ¿va? Y 276. Y lo que habíamos dicho, 76. Ah, perfecto. Amazingly, all 76 have survived. Madre mía, sí, están todas. Hombre, están respirando y caminando. These civil guard officers can't get too attached, though. Soon the animals will be starting a new life at one of 2 locations: the Barcelona Zoo or the Catalan Amphibian and Reptile Recovery Centre. And with lifespans of 100 years or more, these young'uns could outlive us all. At Brussels airport, a repeat offender has just attempted to smuggle cannabis into the country. He's now waiting to find out what penalty he will face. Oui, allô, monsieur le procureur?
Oui, c'est la brigade de Gosselies ici. C'est parce que nous venons d'interpeller aujourd'hui un individu qui vient de Tanger, qui revenait de Tanger. Il avait sur lui 52 grammes de cannabis et 15 grammes d'huile de cannabis dans ses bagages. Donc c'est pour voir un peu ce que vous décidiez de faire. Oui, d'accord. OK. Donc c'est mis à The judge summons him to court in the morning. Donc on va téléphoner à notre ami, on va lui dire de ne pas revenir aujourd'hui. Pourquoi c'est demain matin? Bon, je vais déjà mettre ceci dans l'enveloppe. Comme ça, on mettra tout à la police. Je serai de nouveau fouillé en bas. Et il m'a dit de vous tenir au courant que demain matin, il essayerait de vous rappeler ou de vous faire rappeler pour vous tenir au courant des suites, voilà, pour vous donner des informations. Non, ça ne sert à rien d'attendre, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui et la suite des informations viendront demain matin. Ouais, pas de souci, voilà, désolé pour votre ami et désolé pour vous. Passez une bonne journée. Voilà, là, c'est vraiment totalement de l'aléatoire. Ici, ben, monsieur avait un comportement qui nous a fait penser que c'était possible qu'il y ait quelque chose. Et donc, ben, nous avons décidé de le contrôler et visiblement, ben, l'intuition était bonne aujourd'hui. It's a night in the cells for this chilled-out chap. But with the penalty for smuggling cannabis, up to 5 years in prison or a hefty fine, he might not be so relaxed when his buzz wears off. Prenez votre bagage et vous me suivez? Bah oui. Quand même.